Okay. Wow. Welcome to my YouTube channel, guys. And my name is Sai. And today, I will be doing the Penmanship Challenge. So, matagal na tong challenge na to. I think nag-start siya sa Reddit. And, yun, kumalat na siya Facebook, Instagram, sa mga social media. So, yun, makisaw-saw lang din tayo at makigaya lang din tayo. And, eto, gusto ko lang din i-share siguro yung penmanship journey ko. So, ever since bata talaga mahilig na talaga magsulat. I mean, kahit ano, magsulat, as in, kukwento ko na lang mamaya while I'm doing the penmanship challenge. Okay, so, yun. Let's get started, guys. I am going to use my bullet journal for this penmanship challenge instead of the regular pen and paper. Kasi dito naman madalas nagsusulat. And may scratch paper sa tabi para trial and error. Medyo may pagka-arte ako sa ganyan. So, I'll be sharing with you guys the pens that I'm using. So, the number one pen I'm using is the Pilot G-Tech 0.3 palitat pa lang. The Pilot G-Tech 0.3, so 0.4, yung 0.4 pang drawing or pang hand lettering para mas makapal lang. May volume. So, my next favorite right now is the Muji pen. This is 0.38 and mas gusto ko siya compared sa retractable. Ito dapat yung second to the favorite brand ko, yung sa Zebra Sarasa. Pero hindi ko madedemo ngayon yung Zebra Sarasa dahil inarbor po ng asawa ko yung Zebra Sarasa. So, naging conjugal property na siya. Next is the Dong-A Fine Tech pen. Ito naman, parang alternative ko with the Pilot G. So, kunwari, pang daily task lang na nilalagay ko sa post-it yun. Ito yung ginagamit ko. And, yung G-Tech kasi, itong G-Tech is pang journal talaga. Then, next is, ito naman, pang arte lang. Ano ba to? Nakalimutan ko. Pilot din to, alam ko eh. So, this is a brush pen. And, mamaya, yung mga pang headers ko, yun. And then, ito, Zebra. So, yun. Okay, so I'm going to use my bullet journal for this video, and I'm just going to write in a blank page, during the July month. And I'm just going to write the header, of course, the penmanship challenge. Just to make it fancy. Well, yun, artehan lang natin. And I'm trying to master this kind of lettering. Alam ko medyo simple lang to. Pero, the consistency part, ayan na. Kita nyo ba yan, guys? Lumiit yung P. And eto, nagkakastruggle na ako. Dahil hindi nakasya yung word na challenge dun sa other side. So, yun, hindi ko siya natansya. Pero kailangan gawa natin ng paraan yan. And, so, nagawa naman natin ng paraan. Hindi na halata, di ba? Although, hindi na pantay-pantay yung challenge part. Pero, carry lang. It's that what makes it, yun. Okay, so, next is, tinrahin natin i-angulo kasi may iba, di ba, na 90 degrees. Pero tayo 45 lang. Anyway, let's start with how I started my handwriting or how I became conscious with it. So, yung normal handwriting ko nun is, eto, usual lang na mataas, matatangkad, actually. And then, yun, nung nag-high school, doon na nag-evolved. Actually, hindi nag-evolve eh. Parang, mas lalo siyang lumiit kasi. Kasi, nung high school, dito na uso yung super maliliit na letters or na handwriting. So, nakiuso lang din tayo. Try lang natin.
And then, dito din ako nag-start gumamit ng Pilot GTEC. Before, ang gamit ko is yung Pilot ballpoint pen na tigbe 20 pesos sa aming school supplies. And yun, yung nag-switch na nga tayo sa Pilot. So, dito din ako nasanay na mag-align nung letters ko. So, kaya ko magsulat ng straight kahit na walang guide or line guide yung pinagsusulatan ko. And then, yun, itatry naman natin ngayon sa yellow paper kasi sa dot grid, hindi kita masyado yung difference nung small letters kasi gusto ko nasa gitna lagi, diba? So, mas visible siya dun sa yellow paper kasi malalaki yung space niya. And then, to try naman na natin yung normal handwriting ko na ngayon. I just discovered that this is the most comfortable handwriting na kaya kong gawin is the all caps. Inspired to sa dad ko. So, dad ko, all caps siya magsulat. Pero ako maninipis ng konti. Kasi nga gamit ko GTEC 0.03. And yun, parang yun na yung style ko. So, hindi ko na siya tinry baguhin. Pero, minsan, tinatry ko din mag-cursive. So, medyo weird lang na nagka-calligraphy ka, pero hindi ka marunong mag-cursive, diba? Sobrang struggle sa akin yung cursive. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano kapangit yung cursive ko. Sa normal face lang to, so nangalay na tayo. Kasi nga yung cursive. So, normal face pa lang yan. Try naman natin yung nagmamadaling cursive or nagmamadaling handwriting. So, normal, alam mo yung pag sa lectures kasi, so, nakikisabay ka, diba? So, kahit na highlights lang yung isulat mo. And minsan, gusto mo lang artihan. So, ito naman yung handwriting ko, somewhere between may time pa para mag-take down ng notes, pero naiihi na ako. And, or, pero kaya ko pa namang pigilan. And then, this is, my handwriting, normal handwriting, using different pens. Though, the first one that I used is the Muji pen. That is 0.38. And then, eto na yung 0.3 ng Dong A. And then, ito naman is yung sa Pilot 0.4. Tapos, ito yung gamit ko na yung mga brush pen. So, this is the Pilot 1. So, ito yung medyo manipis siya ng konti na brush pen. Then, ito yung zebra. So, itong zebra, I think ito yung ginamit ko nun sa invitations nung kasal namin. So, yun. Actually, nag-iisipan ko pa kung ano yung susulat ko. No? Kasi konti na lang yung space. So, sinulat ko na lang is, take a rest and keep writing. Parang weird, no? Take a rest, tas keep writing. Pero, yun, pahinga ka lang. Then, saka ka magsulat. So, kita nyo naman kanina, medyo nag-cramps yung wrist ko. So, ingat lang din. So, yun yung pinaka-nakakatakot na hindi na ako makapagsulat. So, yun, pinag-isipan ko din kung paano ko i-outline. Napaka-arte mo. So, ginamit ko lang ata dito is the Dong A 0.3. So, nilagyan lang natin siya ng outline. Para lang, magkaroon ng volume yung header natin. So, maybe after this video recording, tignan ko kung paano ko siya mapapaganda. But, let's keep it as is. Baka mamaya maging too much na yung kieme. So, ngayon, itatry ko naman dito sa yellow paper. Okay, so dito sa yellow paper, parang itatry ko lang yung iba't iba kong sulat. Well, actually, yung gusto ko lang ipakita dito is yung difference nung lines. Like,
iba-iba kasi. So, medyo naglolo ko lang yung GTEC ko. Yung GTEC kasi depende sa surface nung papel pagsusulatan. So, ayan, nagre-rant na ako dito. Na, okay, lipat ako ng space. So, sinusulat ko dito yung yung eto. Ang usual na sinusulat ko pag nagte-testing ako is the normal A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Okay, may part ako dito nakalimutan ko yung X. So, para sabi ko, ba't hindi pantay? So, yun. Ito na siya, ang ating finished product. So, pipicturean ko na lang and sasama ko dito yung mismong buong picture niya. So, medyo nakabaliktad siya. I know. Ayan, binaliktad ko na ulit. So, yung mga thoughts ko while I'm writing, ayan, dyan siya. So, yan. Okay, so I hope you guys enjoyed this short. I'm not sure if it's short, but I hope you guys enjoyed this video. My thoughts are in here, guys. Literally, I have actually a cheat sheet of what I'm going to say. Like, of course, I just googled the format of how it should be done. I didn't try the typewriter because I'm not actually using the typewriter font. Okay, so if you like this video, of course, give it a thumbs up. And if not, let me know in the comment section what other videos that I can do and, what can be improved in this video. So, or even in my penmanship. So, thank you guys for watching and I hope you to see you on the next video.